In this video, we're going to discuss about subsequences. So for definition, let a sub n be a sequence of real numbers and n sub k with n sub 1 less than n sub 2 less than up to n sub k less than so on is strictly, take note of the word strictly, increasing sequence of natural numbers. So tandaan nyo tong mga less than ha. Less than lang siya, not less than or equal. So malaki yung gagampanan yan. Mamaya maiintindihan natin yan sa example. Then the sequence a sub n sub k for natural number k is a subsequence of a sub n for natural number n. So dito, okay, base sa makikita nating definition, meron tayong natural number k which is subscript ng natural number n, which is yung n ay subscript ng a sub n. Okay? So ibig sabihin, as you can see, parang kumukuha tayo o pumipitas tayo ng ilang mga element ng a sub n at yung element na yon ay yung subscript na n sub k. Okay? So para maintindihan natin, dun tayo sa ating example. Okay, for our first example, let's say we have a sub n is equal to n. Okay? So ang magiging sequence natin dyan, we have a sub n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. Okay? So yan yung ating magiging sequence. Now, halimbawa meron tayong sequence na 2, 4, 6, and so on, 2k, so on. Ito yung formula. Then, this sequence is a subsequence of a sub n. Ito. Okay? With yung n sub 1 natin dito. Ito yung k na tinutukoy ko ha. Yung n sub 1 natin dito, which is etong 2, ay yung pangalawang pwesto. Okay? Yung n sub 2 natin, kumbaga yung pangalawang pwesto dito, which is 4, siya yung pang-apat na pwesto dito sa a sub n. Okay, nasusundan? Next, yung n sub 3, yung pangatlong pwesto dito, yan yung 6. Siya naman yung pang ilang pwesto dito? Pang-anim na pwesto. So, ibig sabihin, kung itutuloy natin yan sa formula, yung pang k na pwesto dito, okay, siya naman yung pang 2 times k na pwesto dito sa ating a sub n. Okay? So, take note that n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub k, lahat yan ay natural numbers. Okay? Sequence of natural numbers. And take note, as you can see sa definition natin, ito nga, yung n sub k, yan ay strictly increasing sequence of natural numbers. So, ito yon. And, ang sabi nga, strictly increasing. So, meaning, ito dapat siya. Okay? N sub 1 less than n sub 2. And as you can see, n sub 1, which is 2, is less than 4, less than 6, less than, and so on. Pataas siya ng pataas. Okay? So, yan yung example ng ating subsequence. At ganun kahalaga tong strictly increasing sequence. Okay? Now, so hanapin nga natin yung subsequence. Okay? Hanapin natin yung subsequence na may n sub k, which is 2k minus 1. Okay? So, para maintindihan natin, i-substitute natin yung k mula 1 and so on. So, dito, ano yung n sub 1? That is 2 minus 1, and that is 1. O, yung n sub 1 natin, that is 1. Yung n sub 2 natin, that is 2 times 2, 4, minus 1, and that is 3. N sub 3 natin, 2 times 3, 6 minus 1, that is 5. Puro odd numbers naman, no? So, eto. Yung n sub 1 natin, that is 1. So, ibig sabihin, yan yung unang pwesto dito sa a sub n. Okay?
which is yung 1. At yan din yung unang pwesto ng ating subsequence. Tapos sa pangalawang pwesto ng subsequence natin, yung n sub 2, which is 3, siya naman yung pangatlong pwesto. Ibig sabihin, pangatlong pwesto dito sa ating a sub n, which is eto, pangatlong pwesto, 3. So pangatlong pwesto siya dito, pero pangalawang pwesto siya sa ating subsequence. Okay? Next, yung n sub 3, 5. So ito yung panglimang pwesto sa ating a sub n. Ano yung panglimang pwesto? That is 5. So panglimang pwesto siya dito sa a sub n, pero pangatlong pwesto lang siya sa ating subsequence. So and so on. Pinakita ko lang yung tapos sulat na lang natin yung formula 2k minus 1 and so on. So ito ang ating subsequence with n sub k equals 2k minus 1. And as you can see, 1 less than 3 less than 5 less than and so on, less than 2k minus 1 less than and so on. Okay? So ito yung ating subsequence. Now, ano yung mapapansin nyo sa n sub k? Unang-una, ang n sub k ay natural number. Yun nga yung sinasabi ng definition. Dapat palaging natural number to. Okay? Pangalawa, dapat yung n sub k natin strictly increasing sequence. Yun nga yung sinasabi din ng ating definition. At isa sa pinakamahalaga na dapat nyong mapansin dito, yung n sub k natin, siya yung position, okay? Siya yung position ng a sub n. Okay, katulad neto. Yung n sub 1, siya yung second position ng a sub n, that is 2. Yung n sub 2, fourth position, that is 4. N sub 3, siya yung sixth position, that is 6. Okay? At pang-apat na dapat nyo mapansin, kung ang n sub k mismo ay position ng a sub n, ng term ng a sub n dito, yung k naman, siya naman yung position sa ating subsequence. Halimbawa, 1, ito yung first position sa ating subsequence, yung 2. Yung 2, siya yung second term dito. Yung 3, siya yung third term, which is yung 6. Okay? So, ganun lang kasimple intindihin. Nagkataon lang to na yung sa n sub k natin, second position, equal sa 2. Tapos, yung fourth position equal sa 4. Sixth position equal sa 6. Nagkataon lang. Bakit? Kasi yung a sub n natin is equal to n. Yung mismong position niya. Okay? So, huwag kayo malilito doon. So, another example tayo ng subsequence. Okay, so let's have number 2. So let's say we have a sub n is equal to 1 over n naman. Okay. So ano yung magiging sequence ng a sub n natin? That is 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1 over 6, 1 over 7, and so on. Okay. Now, if n sub k natin ay 2k, then ano yung n sub 1 natin? So n sub 1 natin, that is 2. N sub 2 natin, that is 4. N sub 3 natin, that is 6. Okay? N sub 4 natin, that is 8. So sinasubstitute ko lang dito sa n sub k equals 2k. Yung k. Okay? Now, ibig sabihin yan, yung pangalawa dito sa ating sequence. So, ano yung pangalawa dito? Ayun yung first position ng ating subsequence. Yung pangalawa niya ay 1/2. Next, yung pang-apat na position, that is 1/4. Pang-anim na position, that is 1 over 6. Pang-walong position, that is 1 over 8. And so on, up to 1 over 2k. So on. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Now, magbibigay naman ako ng example na hindi subsequence. So, let's have a sequence 1, 1/3, 1/2, 1/5, 1/4, 1 over 7, 1 over 6, and so on. So, this sequence is not a subsequence of a sub n. Sa tingin nyo, bakit kaya? Okay? Kasi, kung ito yung ating
n sub 1. So, ito yung ating n sub 1, ito yung ating n sub 2, ito yung ating n sub 3, n sub 4, n sub 5, and so on. Okay? As you can see, yung ating n sub 1, o yung n sub 1 natin, siya yung first position. Yung n sub 2 natin, siya yung third position. Yung n sub 3 natin, siya yung second position. Pansin nyo? And as you can see, yung n sub 3 ay less than sa n sub 2. Okay? Which is, according to our definition, dapat n sub 1 less than n sub 2 less than n sub 3. Dapat mas mababa yung n sub 2 sa n sub 3. Kasi dapat strictly increasing sequence. Pero ang nangyayari dito, yung n sub 3 naging mas mababa sa n sub 2. So, hindi na siya strictly increasing sequence. Okay? Kasi dapat yung mga n sub k natin or sequence na n sub k ay strictly increasing of sequence of natural numbers. Okay? So, sa madaling salita, dito sa ating sequence, napagpalit natin tong 1/2 tsaka 1/3, kaya hindi na siya subsequence. Okay? Dapat kapag kumukuha tayo ng terms mula sa sequence na to, walang magiging magkapalit na terms. So, dapat ganun pa rin yung position nila. Same pa rin. Okay? I mean, dapat kung nauna si ganito, siya pa rin yung mauuna doon sa subsequence. Kung nahuli si ganito, siya pa din yung mahuhuli sa ating subsequence. Pero dito, sa case na to, sa ating sequence, nauna si 1/2 kay 1/3, pero sa given dito, nauna si 1/3 kay 1/2, so hindi na siya subsequence. So, ganun lang kasimple. No? So, in-explain ko lang siya in technical by definition, then in-explain ko na rin yung kaninang sinabi ko sa madaling salita, no? Okay. So, another example na paano siya hindi magiging subsequence. So, yun yung una ha. Kapag nagkapalit ng position, halimbawa, ito, 1/2, 1/3, nagkapalit siya dito, so hindi na siya subsequence. So, hindi pwedeng magpalit. Okay? So, another one, halimbawa, meron tayong 1, 1, 1, 1, 1, and so on. Okay? So, again, this is not a subsequence of A sub n. Bakit? Ito yung n sub 1 natin, n sub 2, n sub 3, and so on. As you can see, n sub 1 ay equal sa n sub 2, equal sa n sub 3, equal sa, and so on, n sub k. Okay? But, according to our definition, dapat nga, n sub 1 less than. Kaya yun yung ganun kahalaga siya eh. Hindi siya less than or equal. Buti sana kung less than or equal siya, pwede. Pero sabi, dapat strictly increasing. So, since inuulit natin yung first term, okay, parang inuulit natin yung first term eh. Diba? 1, 1 pa rin, 1 pa rin. Okay? Then, this is not a subsequence of A sub n. Okay? Since n sub 1 is not less than n sub 2, not less than n sub 3, not less than, and so on. Okay? So, ganun lang din kasimple. So, ang unang bawal magkapalit ng terms. Kung sino yung nauna, dapat sa subsequence, siya din yung nauna. Kung sino yung nahuli, sa subsequence, siya din dapat yung nahuli na term. Then, another one na dapat nating tandaan, wala dapat tayong uulitin sa term na katulad nito na palaging inuulit yung first term. Okay? Kumbaga, hindi siya dapat, hindi nga dapat siya n sub 1, n sub 2, n sub 3, dapat puro n sub 1 lang kasi inuulit to. Diba? Pero ganun yung nangyari na ulit. Okay? So, ganun lang kasimple intindihin yung ating subsequences. So, proceed tayo sa another example. Okay, so isisingit ko lang yung isang mahalagang information dito. So, kung ang A sub n sub k daw ay subsequence ng ating A sub n,
then dapat yung set containing a sub n sub k for a natural number k must be a subset of the set containing a sub n for natural number n. So, ibig sabihin, madali lang yung sinasabi na ito. Ang gusto lang niyang sabihin, dapat yung mga terms sa subsequence galing lahat doon sa ating sequence. Okay? Lahat ng terms na itong a sub n sub k ay dapat galing lahat sa ating a sub n. Okay? So, yun din yung isa pang tatandaan para masabi natin na subsequence. So, tatlo na yung palatandaan natin para masabi natin kung hindi subsequence ang isang sequence. So, una, kapag nagkakanda palit ng position. So, pangalawa, kapag inuulit yung isang term. Okay? At pangatlo, kapag meron tayong nakitang term dito na wala kay a sub n. Okay? So, ganun lang kasimple. So, next example tayo. Okay, so let's have this example. Let the sequence n sub k for natural number k be a sequence of natural numbers with n sub k less than n sub k plus 1 for all natural number k. So, ibig sabihin, ito ay strictly increasing sequence. Then, show that n sub k is greater than or equal to k for all natural number k. Okay? Now, so for our proof, so, gamitin natin dito yung idea ng mathematical induction. So, let's have verification first. If k is equal to 1, then n sub 1 is greater than or equal to 1 since yung ating n ay natural number. Is a natural number. So, napakadali lang ng ating verification. Okay, kasi sa natural number, ang pinakamababa ay 1. So, any natural number is always greater than or equal sa 1. So, this is true. Okay? Now, suppose n sub k prime, so inaba ko muna is greater than or equal sa k prime for some natural number k prime. So, di ba ganun tayo sa kapag mathematical induction? So, for some muna, tapos sabay i-conclude natin siya for all natural number. Okay? Then, dito, dapat nating mapatunayan na yung n sub k prime plus 1 is greater than or equal sa k prime plus 1. So, kapag napatunayan natin to with this assumption, or with this hypothesis, then pwede natin siyang i-conclude for all natural numbers. Okay? Now, so notice that yung n sub k prime plus 1 natin ay greater than n sub k prime since yung n sub k prime is greater than or equal sa k prime. Okay? Then, as you can see, kung yung n sub k prime plus 1 ay greater than sa n sub k prime at yung n sub k prime greater than or equal sa k prime, kasi nga natural number to pareho, tapos mas mataas yung subscript neto kaysa dito, sabi dito dapat yung n sub k ay less than n sub k plus 1 for all k. Okay, yun yung isa pang hypothesis natin. Then, this implies n sub k prime plus 1 is greater than k prime. Okay? Now, since yung n sub k prime plus 1 and yung k prime ay parehong natural numbers, so yung n sub k prime plus 1 and k prime are both natural numbers, okay? Kasi sabi dito, no, natural number ang k, so natural number yan, ito yun. Tapos yung n sub k, that is sequence of natural numbers. Okay, kaya yung n sub k prime plus 1 ay natural number din. Then, since yung n sub k prime plus 1 is greater than
k prime. Okay? So, hindi siya greater than or equal. So, pwede nating sabihin na yung n sub k prime plus 1 is greater than or equal sa k prime plus 1. Nag-add lang tayo ng 1 dito sa ating k prime. And natural number naman to pareho eh. Okay? Kung mas malaki to, which is a natural number dito, pag nag-add tayo ng 1 dito, so pwedeng mas malaki pa rin to o pwedeng mag-equal na sila. Okay? So ganun naman yung distances ng ng natural numbers, 'di ba? 1 tigwa 1. Okay, halimbawa 1, 2, 3, 4 and so on. Okay? So yung distance nila ay natural number at yung minimum distance nila ay 1. So ibig sabihin, imposible na kapag dinagdagan mo ng 1 to, okay, maging mas malaki to dito. Kasi mas malaki to eh, greater than eh. So kapag nagdagdag ka ng 1 to, it's either mag-equal lang siya dito o mas malaki pa rin to kung sakaling malayo yung distance niya dito. Okay. So nagdagdag lang tayo ng minimum distance which is 1. And ito yung gusto nating ipakita. N sub k prime plus 1 is greater than or equal sa k prime plus 1. So na-prove na natin. So therefore, we can conclude that n sub k is greater than or equal to k for all natural number k. And this is done. Okay, so ganun lang siya kasimple. Okay, so meron tayong isa pang mahalagang theorem. So if the sequence a sub n converge to L, then lahat ng subsequence niya ng a sub n, which is yung a sub n sub k, nagko-converge din sa L. Okay? Kung nasaan nagko-converge ang ating sequence, convergence sequence, doon din magko-converge yung subsequence niya. Okay? Kumbaga, kung iisipin, parang napaka-obvious. Kasi nga, katulad sa property nga ng subsequence, di siya pwede magkapalit ng position yung mga terms. So, syempre, kapag pipitas-pitas lang tayo ng mga terms doon din mag-a-approach kung saan nag-a-approach yung ating sequence a sub n. Doon din mag-a-approach yung subsequence. So, ang obvious niya, i-imagine. No? Pero, i-prove natin tong obvious theorem na to. So, for our proof, so syempre, assumption muna tayo, a sub n sub k be a subsequence of the sequence a sub n. So since yung a sub n, sequence a sub n ay nagko-converge or nag-a-approach sa L, then by definition of convergence sequence, for any positive epsilon, may mag-e-exist na natural number n such that for all n or as n greater than or equal to n, large n, the distance between a sub n and L becomes smaller than epsilon. So, yan yung definition ng convergent sequence. Now, if k becomes greater than or equal sa n, since yung k natin ay natural number din, so ibig sabihin may mga k na greater than or equal din dito sa n, then we get n sub k greater than or equal sa k. Ito yung prove natin kanina na yung n sub k ay greater than or equal sa k for any natural number k. Okay? And since k ay greater than or equal to n, so this is also greater than or equal to n. And yung itsura nito ay parang ito siya. Yung n greater than or equal sa n. Okay? So, ganun din siya. Yung n sub k ay naging greater than or equal sa n. Then, so, yung distance ng a sub n sub k and L, kasi naging greater than or equal sa n din. So, katulad ng idea neto, kinuha yung idea neto, kaya ang nangyari dito ay yung distance ng a sub n tsaka L ay naging smaller than epsilon. So, kung ganun din yung nangyari kay n sub k, naging greater than or equal to n, and since parehong natural number yan, then yung magiging distance ng a sub n sub k tsaka L becomes closer than doon sa ating epsilon. Okay? And this proves the theorem.
So therefore, yung ating subsequence A sub n sub k for a natural number k ay nag-a-approach din sa L. So this is done. Okay, so balikan natin yung divergence kasi nakakatulong yung idea ng subsequence para masabi natin na ang isang sequence ay divergent. So let's have divergence criteria. So let A sub n be a sequence of real numbers. A sub n is divergent if any of the following criteria is true for A sub n. So number 1, we have A sub n is unbounded. Yan yung ginagamit natin nung nakaraang videos sa pagpo-prove kung ang isang sequence ay divergent. So pinapakita natin na unbounded siya or hindi siya bounded above o kaya hindi siya bounded below. So for number 2, so ito naman gagamitin natin dito yung idea ng subsequence. So if A sub n has 2 convergent subsequences, ibig sabihin yung subsequences na yon ay merong limits, pero yung limits daw nila ay hindi equal. Okay? So ibig sabihin divergent ang ating sequence A sub n. Pag nakakita tayo ng dalawang convergent subsequences na hindi equal ang limits, divergent ang A sub n. Okay? So, apply nga natin to sa isang example, yung number 2, para makita natin yung idea kung paano natin siya gagamitin. So, for number 4, example number 4, show that the sequence A sub n for natural number n defined by A sub n equals 1 minus negative 1 quantity raised to n diverges. Okay? So for our proof, gagamitin natin yung idea ng subsequence para ipakita na yung A sub n ay nagda-diverge. Okay? Or divergent. So by the way, ano ba tong A sub n na to? Sequence ng A sub n. This is for n equals 1, negative to, no? For n, kapag add yung ating n, negative to, negative 1 siya. Pag even to, magiging positive 1, no? So, for odd number, 1 minus negative 1 magiging 2. Okay? Kasi magiging 1 plus 1 and that is 2. And for even number, kung ito ay magiging positive 1, 1 minus 1, that is 0. So, for even number. So, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, and so on. So, napaka-obvious ng ating example. Pero, syempre, pakita natin yung idea ng subsequence para masabi natin na divergent yan. Okay? So, meron tayong dalawang subsequence dito. So, una, we have 2, 2, 2, 2, and so on. Teka lang, sir. Nauulit. Akala ko ba kapag nauulit, hindi siya subsequence. So, hindi niya inuulit yung term. Okay? So, doon tayo, wag tayo malilito doon. Ang sinasabi kanina, bawal ulitin ang term. Katulad ng example natin kanina, inuulit natin yung first term ng sequence. Pero dito, hindi natin inuulit yung first term or kahit anong term dyan. Okay? Kaya lang siya nauulit na 2 kasi maraming 2 dito. So, ditong, yung 2 na to, kinuha, yung 2 na to, let's say, kinuha dito. Yung pangalawang 2, kinuha dito. So, first term to, tapos third term to. Okay? So, magkaibang terms to. First term, third term, fifth term, seventh term, para makita nyo ha. Yung n sub 1 natin, let's say ang n sub 1 natin dito ay 2. Ay hindi, yung 1 pala. 1. Tapos yung n sub 2 natin, yung second term which is 2, ayun yung third position. N sub 3 natin, fifth position. Yung add position, yung n sub k natin. So ibig sabihin yung n sub k natin dito ay let's say 2k minus 1. Okay? So, subsequence siya kasi 1 less than 3 less than 5, strictly increasing yung ating n sub k. And so on, less than n sub k. Unlike kanina, pinakita ko na equal yung n sub k. Yung n sub 1 equal sa n sub 2 equal sa n sub 3 and so on. Pero dito hindi. Kasi yung n sub 1, although 2 siya, first position, at yung n sub 2, although 2 pa rin siya, pero siya ay third position na. Hindi niya inulit yung first position. Okay? At yung third position na yan ay 2. Okay? Kanina nagulo, di ba? Pero dito, subsequence pa rin siya. And same idea,
yung 0, 0, 0 and so on ay subsequence din. So our subsequences of a sub n. Okay? But by the way, hindi kasama to ha. Pinakita ko lang kung bakit ko nasabi na subsequence to, tapos yung kanina hindi subsequence. Okay? So, but yung sequence na 2, 2, 2, 2, and so on, syempre, nagko-converge siya sa 2. Tapos yung 0, 0, 0, 0, and so on, nagko-converge siya sa 0. And as you can see, sa magkaibang numbers sila nagko-converge. So, therefore, yung sequence 2, 0, 2, 0, 2, 0, and so on, diverge. Okay? So, this is done. So, ganun natin ginagamit yung divergence criteria, yung pangalawang criteria, para mapakita na ang isang sequence ay divergent.